To the Intel Extreme Masters stage here at Gamescom 2011, and of course here on the stage we've had some great esports action. We're taking a quick break from Deutschland's Beste Gamer in between the Need for Speed and Halo to bring you a little bit something a little bit different here on stage. Of course, Gamescom is not just about the esports action, but we've got some of the best and most promising games on display for a first-hand try. So please welcome out on stage here from Guild Wars 2, who actually have a great booth here in Hall 9 as well. It is actually the community team lead Martin Kirstein and Matt Witter, a game designer. Geht's euch allen gut da draußen? Erstmal Entschuldigung für die Verzögerung. Wer von euch ist für Guild Wars hier? Das ist ja eine ganz schöne Menge. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir hier sein dürfen und auf der ESL-Bühne das erste Mal für weltweit unser kompetitives PvP vorzustellen. Wir haben ja schon mit Guild Wars 1 eine gute Reputation gehabt und mit Guild Wars 2 wird unser PvP noch wesentlich besser werden. Mit mir zusammen das Match kommentieren wird Matt Witter. Matt, can you come over here, please? Matt is one of our game designers. Einer unserer Spielentwickler, und er wird den Kommentar auf Englisch mehr oder weniger machen. Das heißt, wir mixen es ein bisschen ab mit Deutsch und Englisch. Und ja, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind. Are the teams ready to play? Dann stelle ich mal kurz vor, wir haben es auf der einen... Okay, dann stelle ich mal kurz vor. Zum einen haben wir hier ein paar von unseren Entwicklern mitgebracht. Das heißt, die Ehre von ArenaNet werden verteidigen Tirza Bauer, Isaiah Cartwright, John Corpening, John Peters und Jonathan Sharp. Wir haben uns versucht, unsere besten PvP-Leute zu bringen. Mal sehen, ob sie es halten können. I told them just like we brought the cream of PvP players from the office, so don't embarrass me. Und auf der anderen Seite haben wir die europäische Gilde Boon Control, die sich der Herausforderung gestellt hat. Ich weiß, die Jungs und Mädels haben hart trainiert, mehrere Wochen lang, und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt ausgehen wird, wenn sie direkt gegen unsere Entwickler spielen. So Matt, for the people who are non-German speakers, what were we going to see here now? What is going to happen? Today we're going to be showing off some of our PvP in Guild Wars 2. It's a 5v5 conquest, 3-point capture. The first team to 500 is victorious. You're seeing trebuchets on the map as well. They're going to be able to aim the trebuchets and shoot them at very, very long ranges at the capture points to try and show control over them and force them out of the area. Ja, Matt hat es schon ein bisschen erklärt. Unser PvP in Guild Wars 2, unser kompetitives PvP ist mehr vergleichbar mit einem Shooter als mit das, was man von einem klassischen MMO gewohnt ist. Unser Kampfsystem ist sehr dynamisch, man kann aktiv Projektilen ausweichen. Auf der Karte sind zerstörbare Gegenstände angeordnet. Die Karte, die wir spielen werden, ist die Schlacht von Kylo. Und es gibt dort 3 Capture Points auf der Karte, die eingenommen werden müssen. Und außerdem haben wir 2 Trebuchets, jedes Team hat eine. Und die Trebuchet wird eingesetzt, man kann damit verschiedene Orte auf der Karte halt erreichen. Und außerdem haben wir haben auch zerstörbare Umgebungen. Das heißt, man kann wirklich Häuser zerstören. Er schafft dadurch komplett neue Spielsituationen, in denen Leute eben durchs Dach springen können auf einmal. Movement ist extrem wichtig für unser PvP auch. Ich hoffe, dass wir das gleich alles dann mal sehen werden. Are we already playing, guys? Nein, sieht noch nicht so aus. Ich sehe noch nichts. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiterreden. Wenn das, was ihr hier seht, euch gefällt, wir haben dort hinten auch einen Stand, an dem ihr selber spielen könnt. Ich habe gesehen, die Schlange war relativ groß. Sollte aber kein Problem sein, an einem der Tage mal dort unterzukommen. So, Matt, you've been training with our people all the time. Like, you've seen how they're doing, you've seen them playing. Do you think they will win, or do you think the Boons have actually like a chance to win? I've seen them play quite a few games now against a bunch of people that we have back home, and they're pretty good. I think this is going to be a pretty good match. I think that I think ArenaNet has a little bit more of an edge because we're kind of the guys that are making it, and we've got a lot more play time. But Boon Control has definitely got some experienced players. Ja, bin mal sehr gespannt. Vor allem, wir wollen ja auch nicht, dass... So, our team is like pretty competitive, right? I know that a couple of guys and girls on that team, they don't really like to lose. Very competitive, both teams.
Ja, ich warte dann genauso wie ihr spannend darauf, dass das Spiel dann endlich losgeht. Ich weiß jetzt nicht, wo es bei der weiteren Verzögerung kommt, wobei ich das Gefühl habe, dass die Leute eigentlich schon spielen. Ich frage mal kurz bei der Technik nach. So what we see here is we got an Ellie and it looks like... Oh, no. Jetzt sind wir da. Oh, it's two of them now. The Ellie's lightning flashing right there to get out of the danger zone. It looks like red team is currently controlling 2 capture points and blue's got 1 going. I am in the middle. Wir sind also ein bisschen später ins Ziel gekommen. Wie ihr seht hier unten an der unten in der rechten Ecke seht ihr halt nur die kleine Karte, die für die einzelnen Spieler da sind. Ihr seht dort momentan, das ist einer der Capture Points, der Clock Tower. Und ihr seht hier sehr schön, zum einen haben wir einen Ingenieur, der halt den Clock Tower verteidigt, dadurch, dass er halt einen Geschützturm aufgebaut hat. Zum anderen haben wir einen Elementarmagier, der versucht jetzt diesen Schild, der jetzt gerade sich auf dem Rückzug befindet, so wie es aussieht. Was ihr hier sehen könnt, ist auf jeden Fall die Bewegung, alles ist sehr, sehr dynamisch. So wie, ich gucke mal, wo wir hinrennen. Aha. Oh, we got all 3 capture points contested now. The Ellie here, Arena Net, fighting the Warrior here. It's going to be a close one. It looks like the Warrior is going to have to back out, though. That's very dangerously close to Trebuchet range, as we just saw. A big old ball of fire come in and slam into the ground. Ja, das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt halt die Capture Points, die eingenommen werden und verteidigt werden müssen. Und zum anderen gibt es aber eben auch diese Trebuchets auf der Karte. Und zwar sind die nicht so, dass man einfach nur einen Knopf klickt, sondern die sind so ausgelegt, dass man sowohl den Winkel und die Stärke des Schusses einberechnen muss. Das heißt, jedes Team ist es gut, wenn es einen hat, der quasi ein Geschützspezialist ist. Denn mit dieser Trebuchet kann man sehr, sehr verheerenden Schaden gerade an diesen Capture Points anrichten. Look, we got 2 red capture points now. One's being contested now. It looks like center is under assault. Blue team, though, they need to step it up here. It looks like they've only got 61 points on the board. So our team is the red guys, right? Matt, our team are the red guys? Yes, Arena Net is the red team. Okay, wie ihr seht, also Ziel ist es halt, wer als erstes 500 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Punkte erreicht man halt durch das Einnehmen und Halten von Capture Points, dadurch, dass man Gegner ausschaltet. Schön zu sehen, auf der linken Seite ist eben auch eine Anzeige für Spieler. Ihr könnt genau sehen, welcher Spieler wie viel Schaden oder wie er getötet wurde von welchem anderen Spieler und durch was für eine Fertigkeit, damit man eben auch einen Lerneffekt im Laufe des Spiels hat. He's going to have to back out of there. That's probably going to cost him the capture point. It's neutralized now. It looks like they're still fighting, and trebuchets are starting to rain down on top of it, blasting everybody out of the radius. So, ihr seht gerade, einer ist gestorben. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Bei uns im Spiel ist, sobald man stirbt, ist man nicht sofort tot, sondern der Fertigkeitenbalken von dem Spieler, der jetzt gestorben wurde, ändert sich. Das heißt, man kann noch weiter kämpfen. Und wenn man einen anderen Spieler niederringt, während man am Boden ist, wird man quasi wiederbelebt und kann sofort weiterspielen. Aber was wir jetzt halt gesehen haben, es gab eben dieses schöne Finish him. Man kann das eben beschleunigen und den Spieler quasi sofort aus dem Spiel nehmen. Looks like he's got to use Mistform, buy himself a little bit of time to get out of here. He's running really low on health and needs some backup. Looks like Boon Control's now neutralized 2 capture points. They're starting to come back into this. It's getting awfully close to the end, though. Ich schaue mal kurz hier rüber. Vielleicht mal was kurz zum Aufbau zu sagen. Also Team ArenaNet spielt mit einem Elementarmagier, einem Krieger, einem Waldläufer, noch einem Krieger und einem Wächter. Hey Matt, what is the build setup of Boon Control? What professions are they playing? Can you have a look? It looks like we got Boon Control playing a Necro, an Elementalist, a Guardian, Warrior and an Engineer. Ja. Was so wichtig auch noch ist bei uns im Spiel, man ist es ja normalerweise von MMOs besonders gewohnt, dass es immer die sogenannte spezifische Heilerklasse gibt, die nichts anderes macht als andere Spieler. Wir haben keine Heilerklasse bei uns im Spiel. Unsere Klassen sind alle so ausgelegt, dass sie sich selber am Leben halten können und Synergien mit den anderen Professionen und Klassen bilden können. Das heißt, die Spieler, je nachdem, was für ein Bild die Spieler sich auswählen,
kann man eben ein bisschen mehr auf Support gehen oder mehr auf Damage, aber jeder Spieler ist quasi selbst erhalten. Oh, Und, was haben wir gesehen? ArenaNet taking the first game. Yay! ArenaNet hat das Well erste Spiel played. gewonnen. Das ging jetzt so fix, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Wir werden jetzt noch auf jeden Fall ein Revanche-Match haben. Ich werde mal kurz die Teams fragen, ob sie irgendwie ihre Zusammensetzung umbauen. Shortly here, it's going to reset. It's going to load him right back into another match, and we're going to see if Boon Control can counter ArenaNet's strategy. Team Boon Control is like in discussion about what went wrong and how to basically improve the strategy, but it seems like they go with the same professions and the same, so they think it might just be a mishap that they lost. Team ArenaNet looks like they're pretty happy with what they just did. There we go. The game's just about to Okay, kick the off game is here. ready to go, so I hope we get the live feedback on stream. All right, and they're off. And we're off. Now here what we see is this is the Ellie. It looks like they've had a little bit of time to strategize here and change up how they're attacking the points. Wie ihr schön auch sehen könnt, wo sie jetzt gerade ist, natürlich ein bisschen Show-Off von John gewesen. Aber wie ihr gerade auch sehen könnt, wie ihr sehen könnt, bei uns ist es so, dass ihr direkt eine visuelle, ihr seht sofort visuell, was die Fertigkeiten, die ihr verwendet, ausrichten. Big fight in the center here. You can see that we got a few ArenaNet in there, 3 red. They're going up against a Guardian, though, just uses Elite, his shield, basically, that's pushing all of them out of the radius and helping them control it a little better. Jonathan ist jetzt auf dem Weg zum nächsten Capture Point. Also was ich gerade sagen wollte, schön zu sehen, ihr seht, kriegt sofort eine visuelle Rückmeldung, wenn ihr eine Fertigkeit anwendet. Ihr habt gerade diese Kugel gesehen, das Schild, wenn Feuerschaden kommt oder Feuer im Spiel ist, ihr seht es sofort. Auf dem Boden, ihr seht jetzt hier der Capture Point, alles schön unterlegt auch. Wenn es Area-Angriffe gibt, werdet ihr deutlich auf der Karte sofort visuell sehen, wo alles niedergeht. Looks like ArenaNet's got 1 on the map. There's still 2 contested points. Never mind. Boon Control's now got 1. There's 1 more point that's being contested. Ja, es scheint so, als ob Boon Control aus den Fehlern gerade gelernt hat. Not quite sure where to engage yet here. They're trying to strategize to see 1 point being contested, another point's neutral still. Now 2 points are neutral. It looks like Boon Control is starting to push back on them here. Boon Control in the lead. So the middle point here is definitely a hot spot. It's obviously a big game changer for anyone who owns it. But Boon Control showing some heavy control. Ja, schön zu sehen eben auch, bedingt dadurch, dass das Team halt aus 5 Leuten besteht, ihr aber 3 Kontrollpunkte habt, plus die ständige Gefahr der Trebuchet, ist es halt sehr wichtig von der Teamstrategie, wie die 5 Leute sich absprechen, wie sie sich aufteilen. There's a tornado right there in the center there. It's going to be throwing everybody in all sorts of directions. It also got very, very quick cooldowns, as you can see. It's a great skill to use, but it's got a long cooldown. You really only use it in certain situations where you're kind of outnumbered and outgunned. Ja, also wie gesagt, Strategie ist sehr, sehr wichtig. Fertigkeiten werden gewechselt. Jeder Spieler verfügt über 2 Waffensets. Das ist Elementarmagier, der verfügt über Übereinstimmungen. Dadurch, dass man schnell situationsbedingt hin und her wechselt, kann man eben auch sehr gut auf jede neue Situation reagieren. Not letting anybody get away, chasing him down. Oh, and he's chilled. He's not going to be able to get there very quick for the stomp. Is he actually going to get it? Oh, he got it just in time. But now he's in a hot spot here. He's got a tornado now throwing him.
He might be paying He's dearly going to for hit that. misform. It's going to buy him just a few seconds to get a little bit of distance, but this looks like that could be it. Ja, was ihr jetzt hier seht, ist das, was ich angesprochen habe. Wenn ihr also quasi besiegt seid, bekommt ihr eine neue Fertigkeitenleiste. Und wenn ihr es schafft, einen Spieler zu besiegen, während ihr diese Leiste habt, kommt ihr sofort zurück ins Spiel, ohne dass ihr zu einem Respawn-Punkt müsst. It looks like they're going to let him bleed out. It's a very risky move now because somebody can come by and they can revive him and get him back in the fight quicker. Was der Gegner natürlich auch strategisch ausnutzen kann, weil ihr müsst halt jetzt nicht den Finishing-Move machen. Ihr könnt den Gegner auch einfach da liegen lassen. Das ist auch eine weitere strategische Möglichkeit. We got 1 point neutralized now. It's a very, very close game. Boon Control has definitely come back into this. And here we can see that sadly nobody was able to make it. And he's been defeated. It's like all points are being contested. Boon Control now has 1 point. 2 points are now under contest. Und so wie es aussieht, Boon Control seems to have learned from the first match. This is a really close match, not as like the first one. Seems like Boon Control has learned from the first match because this is really close and contested. Yeah, there's a very, very close game. Boon Control had a little bit of time to strategize and figure out what ArenaNet's plan of attack was, and it looks like they've come back into this very, very strong. You can see using a Phoenix there, it gives a big blast radius, it's damaging a lot of people. Oh, there we go, we lost. Boon Control is now down 2 people. That's going to hurt him in the long run. ArenaNet's going to be able to get some good ground now. If they can make it to those points, they can contest it. The more people in the capture points, the faster those things are going to capture. Looks like Boon Control has 1 point, but they're also assaulting another point, so it's going to be a matter of having to divide and make a hard choice of letting 1 point go or taking another point. Ja, was jetzt leider nicht so direkt zu sehen ist, also hier wird an allen strategischen Punkten wird hier gerade gekämpft. Wenn ich da so schaue und so wie es aussieht, hat sich jetzt ArenaNet einen kleinen Vorteil herausgearbeitet. Here we can see we got Chaplin here. Oh, he's down again. It looks like he got tag team there. It looks like about 2 or 3 Boon Control were able to jump on top of him before he was able to actually get a lot of points out of that capture point. Boon Control is able to take it. They didn't stop him fast enough though, so he bought himself a little bit of time with Vapor Form, but it only gets you a little bit of distance. Here comes the stomp. Oh, ArenaNet is now down 1 person until the respawn's available. Yeah, who put Shep in that position? He's dying all the time. Boon Control's now got 1 point with 2 points contested. So im Gegensatz zu dem ersten Spiel, was ja recht schnell und recht einseitig war, ist dies eben jetzt ein recht ausgeglichenes Spiel. Wir sehen, der Punktestand ist relativ eng. Hey, Matt. So it's like first to 500 points or 10 minutes, right? About 10 minutes? Time limit of the game is generally around, 10 minutes. It's going to start out at eventually the timer will count down and it'll default to whoever has the most points in the match. It looks like ArenaNet is pulling ahead slightly here. They're able to maintain 2 control points at most times now. Boon Control, though, is definitely doing some damage to them. Here we can see Tornado again throwing everybody everywhere. Oh, there was a Treb shot right there, just missed. Das war jetzt relativ wichtig, dass sie ihn an dieser Stelle aus dem Spiel genommen haben, bevor sie durchgebrochen sind. Konnte da gerade schön die Gespräche verfolgen, da wurde die Stimmung etwas hektischer auch. Boon Control's back down to 1 point. 1 point is being contested though. They're not out of this yet though. They can turn this around pretty easily if they're able to maintain a little bit more points out of having more than 1. It looks like ArenaNet though is going in force now. It looks like they've got
3 or 4 people fighting on one capture point. There's a stomp ending somebody there on Boon Control, which means they're down to 4 people for a short time, which gives ArenaNet another huge advantage. Ja, so wie es aussieht, ist jetzt scheint unser Team die Kontrolle über das Spiel gewonnen zu haben. Ein weiterer von Boon Control wurde gerade aus dem Spiel genommen. Jetzt der Krieger, das sieht eher nach einem Verzweiflungsakt aus. Hier schön zu sehen, der weiße Kreis am Boden ist für einen AOE-Angriff. There's 2 more there that are down now. It looks like they're going to get 1 more out of it. Boon Control, there's now 1 capture point for Boon Control. There's 2 that are currently being contested though. Looks like ArenaNet has gotten the second one, but it looks like now it's under being attacked by Boon Control as well. Ja, und so wie es aussieht, it looks like ArenaNet has the match pretty much under control. Like looking at the score, it will just be a matter of like a minute or 2, and then they will be winning the game. Or is there a way for Boon Control to come back now? I think that it's still very possible. You still get a minimal amount of points for kills. I think what really needs to happen though is they need to take those points and they need to make sure that they leave someone there in order to defend it, because ArenaNet is very mobile. They've split their forces and they're really putting pressure on those points. Ja, wie Matt eben sagte, nach den anfänglichen Scharmützeln haben sich dann unsere Jungs halt neu gruppiert und haben jetzt auch das zweite Spiel gewonnen. Einen großen Applaus für die Jungs von ArenaNet und vor allem für Boon Control. So, let me just go over here. Started very close there in the beginning there. It looked like ArenaNet was able to pull ahead based off of kills. Jonathan, how does it feel to be like the first winner in a public PvP match? It feels really good. You guys are going to really enjoy PvP once you guys get a chance to play it. GW2 is some really fun PvP. Get your blood pumping. Get your blood pumping. You can play it right back in the back over here, behind where all of you guys are. Come by the booth, and we'll walk you through the game. We'll teach you how to play, okay? Ein Applaus für Team ArenaNet. Jetzt frage ich mal bei den Verlierern nach. So, ladies and gentlemen, hello. So you lost the game, but you gave them like a run for the money, at least in the second match. So how did it feel? I mean, it was a really good game. It was quite close. We had fun. We had a bit of a problem with communication, which is very important when you're playing a team game. And obviously, it's really hard to play against developers who've been playing for so long. Letzter ist nicht auf faire Verlierer. Morgen haben wir ein weiteres Showmatch und da werden wir dann sehen, ob die Jungs und Mädels von Boon Control 1 oder 2 Spiele gewinnen werden, nachdem sie heute offensichtlich sich hinterher zusammensetzen werden. Ich bedanke mich. Schön, dass ihr da wart. Es hat uns eine große Freude gemacht. Und wie gesagt, geht zu unserem Stand, spielt PvE. Geht zum Stand da hinten, spielt PvP. Und wir freuen uns, euch morgen alle wiederzusehen. Dankeschön.